lecture we are going to start a unit number 3rd, that is taxation of companies, in paper number 2nd. Okay, so here we start a paper number 2nd, unit number 3rd, that is taxation of companies. Okay, we studied a taxation of cooperative society and taxation of firm. So taxation of company is similar to the taxation of firm. Okay, so same format is applicable to taxation of companies. Okay, slightly difference is here, that is deduction from gross total income. Okay, so here first of all we know the meaning of companies. Okay, first of all we understood the meaning of companies. Okay, so here companies have a separate identity and have to pay income tax. Okay, following are the important definitions relevant for the assessment of companies. Okay, assessment of companies means computation of tax of companies. So here a definition is given: company under section 2 subsection 17. Company means any Indian company, any body corporated or incorporated under the laws of foreign country, any institution, association or body which is assessed or was assembled or assessed as a company for any assessment year commencing on or before 1st April 1970. Then any institution, association or body, whether incorporated or not, and whether Indian or non-Indian, which is declared by general or special order of Central Board of Direct Tax, it means CBDT, to be the company. Okay, so it is called a company. Then Indian company. So here Indian company under section 2 subsection 26. Any company formed and registered under the Indian Companies Act 1956 or under any law relating to the companies formerly or presently in force or incorporated is known as Indian company. Then a corporation established by or under the central, state or provincial act is Indian company. Then any institution, association or body declared to be a company by the board. Okay, so it is called a Indian company. Indian company means those company which is registered under Indian Companies Act 1956 or under any law relating to the companies formerly or presently incorporated or in force or informed or in established is called Indian company. A corporation which is established by under the central government or state government provincial act is a Indian company. Then any institution, association or body declared to be a company by the boards, okay, by the board of that particular company. So first definition is related to company, second definition is related to the Indian company. Okay, so here in the above cases their registered or principal office should be in India. Okay, for computation of tax of company or taxation of company, the companies are registered or the head office or principal office should be in India. So here types of companies, that is domestic company, it means an Indian company or any other company which has made prescribed arrangements for declaration and payment of dividends within India in respect of its income liable to tax under the act. So domestic company means home company. Okay, Indian company, it means an Indian company uh, or any other company which has made prescribed arrangements for declaration
and payment of dividend. So declaration of dividend or payment of dividend within India in respect of his income liable to tax under the Companies Act. Okay, then foreign company. Okay, second one is foreign company. It is a company which is not a domestic company. Domestic company means home country, home company. Foreign company means uh, which is established in another country. Okay, is called a foreign company. Then industrial company. Okay, so industrial company, it is a company which is mainly engaged in the business of generation and distribution of electricity or any other form of power, or in the construction of ships, or in the manufacture or processing of goods, or in mining. So industrial company means those company which are engaged in providing the electricity or generating the electricity and supply them to the people, or any other company which is engaged in construction of ships or manufacturing or processing of ships or goods, or any company which is engaged in mining are called industrial companies. Got it? Then consultancy company. Okay, so last types of company is consultancy company. It is an Indian company whose business consists wholly in the provision of technical knowledge or technical know-how, or rendering the services in connection with provisions of technical knowledge to the other person. Okay, consultancy company means in our previous lecture, or we studied a cooperative society providing a services. Okay, so a consultancy company means a company is engaged in providing a services to the peoples. Okay, by applying their knowledge. Okay, so consultancy means it is a service provided to the people by applying their own knowledge. Okay, or technical knowledge. It's called consultancy company. Then company in which the public are substantially interested under section 2 subsection 18. A company owned by the government. First point, a company owned by the government or Reserve Bank of India, or a company in which not less than 40% shares held by the government or RBI. Okay, or a corporation owned by RBI. So a company owned by the government or Reserve Bank of India, or a company which is hold a 40% of shares or less than 40% of shares. Okay, it is called a substantially interested companies, or it is called a holding company. Got it? Holding company, it means 40% shares are held by another company, its subsidiary company, and 50 or 60% share is held by another company, is called holding company. Okay, so less than 40%, then it is a subsidiary company. Okay, then a company registered under section 25 of Companies Act 1956, that is companies for promotion of commerce, art, science, religion, charity, and prohibiting the payment of any dividends to its members, is, so here a company which is registered under section 25 of the Companies Act 1956, a company which promotes a commerce, art, science, religious, charity, and prohibiting the payment of dividends to its members, is called a substantially in company or substantially interested company, or a public is interested in that substantial company. Okay, subsidiary company, in simple word, subsidiary company. Okay,
Then third, a company having no share capital and declared by the board as company in which public are substantially interested. Then a nidhi or mutual benefits company. Okay, so people are mutually interested in the above said companies. A company in which not less than 50% of voting power has been held by one or more cooperative societies. A company in which not less than 50% of voting power has been held by a cooperative society. Then a company not being private company whose equity share are listed in stock exchange on stock exchange. Then a company not being private company whose equity shares carrying not less than 50% voting power or 40% in case of industrial companies are held by government statutory corporation or another widely held company or wholly owned subsidiary of such company. Okay, so the the people are substantially interested in a respective companies, and these are the list of companies. Okay, so here it is called a subsidiary companies. Okay, so here we studied a company type company, then company in which the public are substantially interested, okay, to invest their money. Then computation of taxable income of companies, it is very important. Okay, it is very important for practical problem. Okay, so computation of taxable income of companies. Here the income of the companies is ascertained under the different heads as per the provisions of the act. After adding together the income from these different heads, okay, so while computing the taxable income of companies, we have to find out a income of the company. Okay, income of the company and income earned from different heads by the company. Okay, after adding together all the heads or all the incomes, we get a gross total income of the company. Okay, after adding all incomes, okay, income from company, income from other source, income from capital gain, okay, capital gain, okay, so this income we separately shown, and then we add these heads, add this income, and that income is called a gross total income of the company. And then we ascertain a total income. So total income is assessed after deducting or after deduction under section 80G to 80 double triple JA. Okay, so here deduction is given. We got a gross total amount of the gross total income of the companies, then we get a deduction under section 80G to 80JJA. Okay, so after deducting the certain incomes from the gross total income, we get a taxable or total income of the companies. Okay, it is very easy. Here in bracket, by taking note of provision regarding clubbing of incomes or and set off and carry forward of losses. So we already studied a topic that is set off and carry forward of losses. Here mostly unabsorbed depreciation is given. So while we solving the practical problem, we studied the unabsorbed depreciation means what. So here computation of taxable income means it is a similar to computing the taxable income of the firm. Okay, same format is applicable to the company. Got it? Same format is applicable to the company, but here we taken into consideration all the income of the company. Okay, income from company, income from company by other source, capital gain. Okay, so all the heads, all the incomes are taken into consideration while computing the income or taxable income of the companies. Okay, when we get a gross total income, then we solve a 80% solution of the taxation of companies. Then remaining 20% is related to the deduction.
deduction in respect of companies under section 80G to 80 triple JA. Okay, then we get a income or total income of the companies. Okay, so here the computation of taxable income is very as similar to the computation of taxable income of the firm. Okay, so here tax credit for tax paid on deemed income under section 115JAA. So here MAT provision is very important for computing the income or taxable income of taxable income of companies, where tax or MAT, okay, is paid by a company in any assessment year on its deemed income, that is under section 115 JA, then tax credit will be allowed to such companies. Okay, the subsequent year such cash credit. Okay, so if a company has paid a tax under MAT provision, then company will get a tax credit, or the income tax allowed a company to get a tax credit, okay, for subsequent year. Such cash credit amount is the excess of tax paid on deemed income as per income tax provision. So such amount or cash credit amount is the excess of tax paid on deemed income as per income tax provision. So here a tax paid or deemed income, okay, so excess tax paid on deemed income is allowable tax credit to the company. Got it? So here excess tax paid on deemed income is allowed for tax credit to the company. Then but it should be noted that no interest payable on such tax credit allowed. So interest payable on tax credit is not allowed. Okay, here tax paid on excess tax paid on deemed income uh, as per income tax provision is allowed for tax credit, but interest on tax payable is not allowed for tax credit. Got it? Then such tax credit can be carried forward for 5 years. Okay, so tax credit, so such tax credit is carried forward up to or of 5 years succeeding the assessment year. So remember this, tax credit is carry forward date up to years, 5 years, or such tax credit can be carry forward for years succeeding the assessment in which it is allowable. So here 5 years is the right answer. Okay, so tax credit can be carry forward up to 5 years of the succeeding assessment year. Moreover, it will be allowed to be set off against the tax payable on the total income in the assessment year in which the tax is computed. It means tax credit is set off against tax payable by the company. Okay, if tax payable by the company during the year and tax credit is given, so we deduct a tax credit from tax payable. Okay, it is set up, the tax credit can be set up against the tax payable. Got it? Remember this, tax payable or tax credit can be set up in against the tax payable by the assessee during the year or during the assessment year. That is regular tax, it is called regular tax. Okay, the set of allowable will be to the extent of difference between tax payable on total income and tax payable on deemed income. So here the set of allowable, so set of means to set off the tax against the tax credit. We already studied that, that is tax credit set up against the tax payable. So here that is called regular tax. The set up
allowable will be to the extent of, so set off is allowable to the extent of, so here maximum allowable tax credit is given here, that is the difference between tax payable on total income and tax payable on deemed income. So the difference between tax payable on total income and tax payable on deemed income is allowable to set off. Okay, is allowable to set off. It means tax payable on total income is given or is given in your problem, and payable on deemed income is given. So we compare the both values and finding out the difference, and that difference can be set off. Okay, got it? It's called a MAT provision or tax provision. Okay, so tax MAT provision is related to the tax credit of the companies. Okay, then special provision for payment of tax by certain companies under section 115 JB. So it is also very important, a special provisions for a deduction related to the companies. Okay, so these special provisions of payable tax or tax payment under section 115 JB, we studied this point in our next video. So again we revise the meaning of companies and deductions or computation of income or taxable income of companies. बघा, यामध्ये गेल्या लेक्चरमध्ये आपण पेपर 1 पूर्ण संपवलेला आहे. ओके, पेपर 1 चे 4ही युनिट आपले कंप्लीट झालेले आहेत. आजच्या लेक्चर पासून आपण पेपर 2 चा युनिट नंबर 3 ला सुरुवात केलेली आहे. त्याचं नाव आहे टॅक्सेशन ऑफ कंपनी. त्यामध्ये आपल्याला जे बघायचं आहे ते रेग्युलर टॅक्सेशन अँड टॅक्स अंडर मॅट प्रोव्हिजन, जे आता आपण पाहिली मॅट प्रोव्हिजन, टॅक्स क्रेडिट. ओके, अँड सेक्शन 115 JB जे आपण पुढे शिकणार आहे. त्याचबरोबर डेप्रिसिएशन ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज ॲक्ट अँड अंडर इन्कम टॅक्स ॲक्ट हे बघणार आहे आणि प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम त्याचे बघणार आहे. ओके, मग आधी आपण मिनिंग पाहिलं की कंपनी म्हणजे काय, तर कंपनी एक काय आहे, सेपरेट आयडेंटिटी आहे. तर आपण अकाउंटन्सीमध्ये शिकलेलो आहे, काय शिकलेलो आहे की बिझनेस अँड ओनर both are separate entity. Okay, so company is a artificial person. Okay, it is a artificial person which is established by laws. Okay, म्हणजे अशी कंपनी एक अशा कृत्रिम व्यक्ती की जी कायद्यानं स्थापन झालेली आहे, त्यामुळे त्याला सेपरेट एंटिटी किंवा सेपरेट आयडेंटिटी आपण त्याला म्हणतो. मग सेपरेट आयडेंटिटी कशावरून, तर त्याचं सिम्बॉल असेल, त्याचं त्या पद्धतीत त्याचं नेम असेल. ओके, त्याच्यावरून त्याची सेपरेट आयडेंटिटी ठरवली जाते. ओके, आणि मग सेपरेट आयडेंटिटी असल्यामुळे त्यांचा आपल्याला काय करावं लागतो, टॅक्स, इन्कम टॅक्स कम्प्यूट करावा लागतो, पेएबल करावा लागतो किंवा त्याचा टॅक्स भरावा लागतो. हे आपल्याला लक्षात आहे. आता कंपनी म्हणजे काय, तर ते आपण इथं पाहिलं, त्याचबरोबर डेफिनेशन पाहिली. ओके, मग कंपनीची डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 मध्ये काय सांगितले, ए कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी, कोणतीही भारतातली कंपनी किंवा जी कंपनी भारतात स्थापन झालेली आहे, इंडियामध्ये इस्टॅब्लिश झालेली आहे कंपनी कायद्याप्रमाणे. ओके, किंवा कोणतीही कंपनी. ओके, जे आपण आता पुढे रीड केल्या की रजिस्टर असो किंवा नसो, परंतु बोर्डनं ठरवलं, CBDTनं ठरवलं तर ती कंपनी. तर ती कंपनी म्हणजे कंपनी. किंवा एनी बॉडी, कॉर्पोरेट, ओके, इनकॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट, ओके, अंडर द लॉज ऑफ फॉरेन कंट्री, म्हणजे कोणतीही एखादी कंपनी जी इनकॉर्पोरेटेड आहे किंवा कॉर्पोरेटेड आहे, म्हणजे स्थापन झालेली आहे किंवा इनकॉर्पोरेटेड आहे, परंतु कोणत्या कायद्याप्रमाणे, फॉरेन कंट्रीच्या लॉ प्रमाणे.
तर त्याला सुद्धा काय म्हटलं जातं, कंपनी म्हटलं जाईल किंवा कन्सिडर केले जाईल, कंपनीमध्ये इन्क्लूड केलं जाईल. त्यानंतर एनी इन्स्टिट्यूशन, असोसिएशन और बॉडी which is assessed or was assembled or assessed as a company for any assessment year, म्हणजे अशी कोणतीही इन्स्टिट्यूशन, असोसिएशन किंवा अशी कोणतीही बॉडी जी असेस्ड होती, कॅल्क्युलेट केली जाते किंवा असेंबल केली जाते किंवा असेस्ड होते कंपनी म्हणून असेसमेंट इयरमध्ये, परंतु कधी ती कमेन्सिंग झालेली आहे, कधी आलेली आहे, बिझनेस कधीपासून चालू करते, तर बिफोर 1 एप्रिल 1990च्या आधीच्या ज्या कंपनी अशा असतील त्यांना कंपनी असं म्हटलं जाईल. त्यानंतर एनी इन्स्टिट्यूशन, असोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड ऑर नॉट, म्हणजे स्थापन झाली असेल किंवा नसेल. ओके, मग ती इंडियातली असो किंवा इंडियाच्या बाहेरची असो, नॉन इंडियन असो, परंतु ती काय करते, तर ती कंपनी डिक्लेअर करते जनरल किंवा स्पेशल ऑर्डरनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस. ओके, त्यामुळे CBDTनं त्यांना डिक्लेअर केलं की कंपनी म्हणून, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, कंपनी म्हणणार आहे. ओके, मग ती इंडियन कंपनी असो, नॉन इंडियन कंपनी असो किंवा कॉर्पोरेटेड असो किंवा इनकॉर्पोरेटेड असो. ओके, त्याला काय म्हटलं जाईल, कंपनी म्हटलं जाईल. तर हे झालं कंपनीच्या बाबतीत, म्हणजे सर्व कंपन्या, मग ती भारतातली असो किंवा भारताच्या बाहेर जी कोणती एखादी सेपरेट एंटिटी किंवा एखादी सेपरेट कंपनी जी स्थापन झाली असेल त्याला कंपनी म्हटलं जाईल. ओके, मग ती फॉरेन लॉ प्रमाणे असो, इंडियन लॉ प्रमाणे असो किंवा एखादी कंपनी किंवा असोसिएशन ही त्याचा बिझनेस 1 एप्रिल 1970 पासून करत असेल तर, किंवा त्याच्या आधीपासून करत असेल तर त्यांना कंपनी म्हटलं जाईल. किंवा एखादी इन्स्टिट्यूशन असेल, एखादी असोसिएशन असेल, ती इनकॉर्पोरेटेड असेल किंवा नसेल. ओके, वेदर इनकॉर्पोरेटेड ऑर नॉट कॉर्पोरेटेड असं म्हटलंय त्यांनी, म्हणजेच ती स्थापन झालेली असो किंवा नसो कायद्यानुसार, परंतु ती त्याचबरोबर ती इंडियन असो किंवा इंडियन नसो, परंतु ज्यावेळेस CBDT म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस ते जनरल किंवा स्पेशल ऑर्डर काढतं आणि त्यानुसार त्याला काय म्हटलं जातं, कंपनी म्हटलं जातं. ओके, एक स्पेशल ऑर्डर काढली जाते, त्यानुसार त्या बिझनेसला, त्या इन्स्टिट्यूशनला काय म्हटलं जातं, कंपनी म्हटलं जातं. हे झालं कंपनी. आता इंडियन कंपनी म्हणजे काय, तर इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 यामध्ये बघा, एनी कंपनी फॉर्म्ड अँड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज ॲक्ट, म्हणजे अशी कंपनी जी रजिस्टर झालेली आहे, जी फॉर्म झालेली आहे, जी इस्टॅब्लिश झालेली आहे, जी स्थापन झालेली आहे, कशानुसार, तर इंडियन कंपनीज ॲक्ट म्हणजे भारतीय कंपनी कायद्यानुसार. ओके, भारतीय कंपनी कायद्यानुसार जी कंपनी स्थापन झालेली आहे, मग भारतीय कंपनी कायदा किती सांगितलं, 1956 प्रमाणे जी कंपनी स्थापन झालेली आहे त्याला म्हटलं जातं इंडियन कंपनी. किंवा अशी कंपनी की जी इस्टॅब्लिश झालेली आहे कंपनी कायद्याच्या लॉजनुसार. ओके, कंपनी कायद्याच्या लॉजनुसार एखादी कंपनी स्थापन झाली असेल किंवा इस्टॅब्लिश झाली असेल किंवा प्रेझेंटली आली असेल, वर्क करत असेल, तर त्याला काय म्हटलं जातं, इंडियन कंपनी म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट बी आपण त्यामध्ये पाहिला की ए कॉर्पोरेशन इस्टॅब्लिश्ड, म्हणजे एक कंपनी इस्टॅब्लिश्ड म्हणजे एखादी कंपनी इस्टॅब्लिश होते अंडर, कुणाच्या अंडर, तर सेंट्रल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटच्या प्रिव्हिन्शियल ॲक्टनुसार. म्हणजे एखादी कॉर्पोरेशन, एखादी कंपनी स्टेट किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या प्रिव्हिन्शियल ॲक्टप्रमाणे स्थापन झालेली असेल तर तिला इंडियन कंपनी म्हटलं जातं. लक्षात येत. त्यानंतर एनी इन्स्टिट्यूशन, असोसिएशन और बॉडी डिक्लेअर टू बी ए कंपनी बाय बोर्ड. ओके, म्हणजे एखादी कंपनी असेल, रजिस्टर असो किंवा नसो, परंतु त्यांच्या बोर्डमध्ये, हे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरने ठरवलं की आता आपण काय करायचं आहे, कंपनी मोठी करायची आहे. मग ती कंपनीचं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस केली आणि त्या बोर्डनं ठरवलं की आता ही कंपनी आपली स्थापन झालेली आहे. मग ती काय केली जाईल, तर एखादी फर्म असेल तर आपण
तिला काय करतो, कंपनीमध्ये कन्वर्ट करतो. ओके, कंपनीमध्ये काय करतो तर तिचं प्रोसेसिंग करून म्हणजे रजिस्टर प्रक्रिया पूर्ण करून आपण तिला कंपनीमध्ये कन्वर्ट करतो. अशी जर कोणती इन्स्टिट्यूशन असोसिएशन असेल तर ती सुद्धा इंडियन कंपनीमध्ये कन्सिडर केली जाते. ओके, पुढे सांगितले इन द अबाव केसेस देअर रजिस्टर्ड अँड प्रिन्सिपल ऑफिस शुड बी इन इंडिया. म्हणजे अशी कोणतीही कंपनी जी रजिस्टर झाली असेल किंवा तिचं हेड ऑफिस भारतात आहे अशा सर्व कंपन्यांना इंडियन कंपनी असं म्हटलं जातं. लक्षात आलं. तर हे झालं इंडियन कंपनी. त्यानंतर टाइप्स ऑफ कंपनी आपण पाहिल्या की कोणकोणत्या प्रकारच्या कंपन्या आहेत. मग डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, त्यानंतर इंडस्ट्रियल कंपनी आपण पाहिलं, कन्सल्टन्सी कंपनी पाहिलं. ओके, तर यामध्ये पहिला आहे डोमेस्टिक कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी म्हणजे काय, जी कंपनी होम कंट्री म्हणजे त्या देशामध्येही त्याचं हेड ऑफिस आहे स्वतःच्या देशामध्ये. म्हणजे भारताची कंपनी असेल तर त्याचं हेड ऑफिस भारतामध्ये आहे, ब्रांचेस त्याचे कुठे असो. ओके, किंवा जी कंपनी भारतीय कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेली आहे तिला डोमेस्टिक कंपनी असं म्हटलं जातं. ओके, आता याच्या मागं काय असतं तर त्यांच्या मागं महत्त्वाचा पार्ट जो असतो तो डिव्हिडंड पेमेंट डिक्लेरेशन किंवा जे आहे ते कुणाला झालं पाहिजे, विदिन इंडिया म्हणजे भारतातल्या लोकांना त्याचा बेनिफिट मिळाला पाहिजे. हे त्यानुसार त्याचा बेनिफिट डोमेस्टिक कंपनीचा राहणार आहे. इट मीन्स अन इंडियन कंपनी ऑर एनी अदर कंपनी विच हॅज मेड prescribed arrangements for declaration and payment of dividend within India in respect of its income liable to tax under the Companies Act 1956. Okay, then foreign company. Foreign company means those company which are not a domestic company. Those company which are not a domestic company is called foreign company, or a foreign company means a company which is established by लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री. ओके, फॉरेन कंट्रीच्या कायद्यानुसार जी कंपनी स्थापन झालेली आहे तिला फॉरेन कंपनी म्हटलं जातं. किंवा जी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नाही, होम कंपनी नाही, त्यांना फॉरेन कंपनी असं म्हटलं जातं. लक्षात आलं. त्यानंतर इंडस्ट्रियल कंपनी. इंडस्ट्रियल कंपनी म्हणजे कोणती तर इट इज ए कंपनी विच इज मेनली एंगेज्ड इन द बिझनेस ऑफ जनरेशन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आता इंडस्ट्रियल कंपनी म्हणजे काय, अशी कंपनी जी व्यस्त आहे कशासाठी तर बिझनेसमध्ये बिझनेस करत आहे. कशात एंगेज आहे तर बिझनेस करण्यात. कोणता तर टू जनरेट ए पॉवर. ओके, टू जनरेट म्हणजे काय करणं तर पॉवर तयार करणं आणि ती पॉवर डिस्ट्रीब्यूट करणं, त्याला आपण इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा म्हणतो. ओके, तर त्यांना काय म्हटलं जाईल, इंडस्ट्रियल कंपनी. किंवा एखादी कंपनी काय करत आहे, पॉवर डिस्ट्रीब्यूट करत आहे, पॉवर जनरेट करत आहे, त्याचबरोबर काय करत आहे की अशी कंपनी की जी शिप, मोठमोठ्या शिप कन्स्ट्रक्ट करते. ओके, तयार करते शिप कंपनी, त्यांना सुद्धा इंडस्ट्रियल कंपनीमध्ये कन्सिडर केलं जातं. किंवा एखादी अशी कंपनी जी की गुड्स मॅन्युफॅक्चर करते, माल. ओके, कमॉडिटीज काय करत आहे, मॅन्युफॅक्चर करते किंवा प्रोसेस करते. किंवा अशी एखादी कंपनी की जी मायनिंगमध्ये काम करते. ओके, त्यांना काय म्हटलं जातं, इंडस्ट्रियल कंपनी असं म्हटलं जातं. त्यानंतर कन्सल्टन्सी कंपनी. आता कन्सल्टन्सी कंपनी म्हणलं आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. आता प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये काय पाहिलं होतं तर आय थिंक प्रोफेशनल इन्कम तर आपण कम्प्यूट केलेला नाही, परंतु कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा इन्कम आपण फाइंड आउट केला होता. ओके, मग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा इन्कम आपण फाइंड आउट केला, त्याचबरोबर फर्मचा इन्कम फाइंड आउट केला. ओके, तर एखादा फर्ममधला पार्टनर काय आहे, CA असेल तर त्यानं प्रोव्हाइड केलेली कन्सल्टन्सी असेल. ओके, तर त्या कन्सल्टन्सी किंवा त्या फर्मला आपण काय म्हणतो, कंपनी म्हणतो. लक्षात आलं. म्हणजे एखादी कंपनी CA फर्म असेल किंवा एक साधारणतः 4-5 CA एकत्र येऊन एखादी कंपनी स्थापन करतात. कोणती तर टॅक्स कन्सल्टन्सी कंपनी. ओके, मग त्यामध्ये त्यांचं पूर्ण सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाते. ओके, टू रेंडर ए सर्व्हिसेस टू द पीपल विथ अप्लाइंग देअर नॉलेज. स्वतःचं नॉलेज यूज करून, टेक्निकल असो किंवा त्यांचं
शेच असो, एज्युकेशनल नॉलेज असो, त्याचा ॲप्लाय करून ते काय करत असतात, सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत असतात लोकांना. ओके, त्या कंपन्यांना काय म्हटलं जातं, कन्सल्टन्सी कंपनी असं म्हटलं जातं. लक्षात आलं. त्यानंतर आपण पाहिले अशा कंपन्या की ज्या पब्लिक त्यामध्ये इंटरेस्टेड असतात सबस्टेन्शियली, त्याला आपण सबसिडरी कंपनी म्हणतो. लक्षात आलं. होल्डिंग कंपनी आणि सबसिडरी कंपनी हा पार्ट आपण बीकॉमला शिकलेलो आहे, SY बीकॉमला. ओके, मग होल्डिंग कंपनी म्हणजे काय, सबसिडरी कंपनी म्हणजे काय, तेच इथं आपण पाहणार आहे किंवा इथं बघितले की ज्यामध्ये पब्लिक इंटरेस्टेड असतात. ओके, मग त्यामध्ये पाहिलं की एखादी कंपनी गव्हर्नमेंटची असो किंवा रिझर्व्ह बँकेची असो किंवा रिझर्व्ह बँकेनं त्यामध्ये इन्व्हेस्ट केलेलं असो. मग रिझर्व्ह बँकेने किती इन्व्हेस्ट केले, तर बिलो 40% शेअर्स. ओके, 40% शेअर्स किंवा 40%पेक्षा कमी शेअर्स घेतले असतील, ओके, त्यांना म्हटलं जातं कंपनी, परंतु पब्लिकली सबस्टेन्शियली इंटरेस्टेड और पब्लिक आर सबस्टेन्शियली इंटरेस्टेड इन पर्टिक्युलर कंपनीज. त्या कंपनीमध्ये पब्लिक इंटरेस्टेड असतात. का, तर 40%च्या खाली शेअर्स किंवा 40% शेअर्स हे गव्हर्नमेंटचे आहेत किंवा रिझर्व्ह बँकेचे आहेत. या उद्देशामुळे किंवा याच्यामुळे पब्लिक त्यामध्ये इंटरेस्टेड असतात. त्यानंतर आपण पाहिलं की एक कंपनी रजिस्टर्ड म्हणजे अशी कंपनी की रजिस्टर झालेली आहे सेक्शन 25 नुसार कंपनी कायदा 1956 प्रमाणे. त्या कंपनीज काय प्रमोट करतात, काय प्रमोशन करतात, तर कॉमर्स असेल, आर्ट्स असेल, सायन्स असेल किंवा एखादे रिलिजन असेल, चॅरिटी करत असतील, परंतु त्या काय करत आहेत की डिव्हिडंड देतात मेंबरचा प्रोहिबिटिंग करत आहेत. अशा कंपन्यांमध्ये सुद्धा पब्लिक्स काय असतात, इंटरेस्टेड असतात काही गोष्टीत. ओके, की ज्या कंपनी प्रमोटिंग ए कॉमर्स, आर्ट, सायन्स अँड प्रोहिबिटिंग ए पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड टू इट्स मेंबर्स. त्यानंतर एक कंपनी हॅव्हिंग नो शेअर कॅपिटल अँड डिक्लेअर्ड बाय द बोर्ड ॲज ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सबस्टॅन्शियली इंटरेस्टेड. म्हणजे अशी कंपनी की ज्यांचं शेअर कॅपिटल नाही परंतु बोर्डनं डिक्लेअर केलं कंपनी, तर त्यामध्ये पब्लिक काय असतात, इंटरेस्टेड असतात. हे एक आपण पाहिलं. किंवा एखादी निधी असेल, म्युच्युअल बेनिफिट कंपनी असेल, तर त्या कंपनीमध्ये, तर या सर्वांना मध्ये काय असतात, आपण लिस्ट पाहिली एक 7 कंपन्यांची. त्यांना काय म्हटलं तर कंपनी इन विच द पब्लिक्स आर सबस्टेन्शियली इंटरेस्टेड. ओके, त्यानंतर आपण कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल इन्कम कंपनीचा पाहिला. मग आता यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मी काय सांगितलं होतं की कम्प्युटेशन ऑफ टॅक्सेबल इन्कम कंपनीचा कसा करायचा. तर देर इज नो एनी डिफरन्स बिटवीन कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म अँड कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम कंपनी. नो, फॉर्मॅट इज सेम. There is a slight difference between computing the income of partnership firm and computing a income from companies. Okay, what is the slight difference? That is, while we computing the income of partnership firm, or we taken into consideration a disallowed income and income which is related to the partnership firm. But in computation of taxable income of companies, we taken into consideration all incomes and expenditure of the company. Got it? All income and expenditure of the company. Okay, we taken into consideration all incomes, that is income from company and income from other source of that company. Okay, then we compute a taxable income of the company. Okay, so these are the slight difference between partnership firm and company. In partnership firm, we only partnership firm related income and expenditure is taken into consideration. In companies, we taken into consideration all the incomes related to the company and all expenditure related to the company. Got it? Then here computation of taxable income is given here, that is income from companies is ascertained. म्हणजे कंपनीचा इन्कम कशा पद्धतीत असर्टेन केला जातो, तर त्या कंपनीनं ज्या ज्या हेडमधून इन्कम मिळवलेला आहे, ओके, ज्या ज्या हेडमधून इन्कम मिळवलेला आहे त्या हेड्सना आपण एकत्रित घेतो. ओके,
त्या हेड्सना एकत्रित करतो, त्या हेड्सची टोटल करतो, त्यामधून काही लॉस असेल तर सेट ऑफ करतो, किंवा आपल्याला कोणता लॉस सेट ऑफ करायचा असेल, कॅरी फॉरवर्ड करायचा असेल तर तो कॅरी फॉरवर्ड करतो, आणि मग त्याच्यानंतर आपण त्या सर्व हेड्सची टोटल करतो, त्या सर्व हेड्सना आपण नाव देतो, त्या सर्व हेड्सची टोटल केलेली रक्कम जी येते त्यांना आपण नाव देतो ग्रॉस टोटल इन्कम ऑफ कंपनीज. आता इथं 80% आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. रिमेनिंग 20% हा डिडक्शनशी रिलेटेड असतो. मग या ग्रॉस टोटल इन्कममधून आपण काय डिडक्ट करणार आहे, तर यामधून आपण डिडक्ट करणार आहे ते म्हणजे सेक्शन 80G ते 80JJA यानुसार जे काही डिडक्शन्स भेटतील ती सर्व डिडक्शन इथं मिळतील. ओके, आणि नंतर जी रक्कम येईल त्याला आपण म्हणतो टॅक्सेबल इन्कम ऑफ द कंपनी. लक्षात आलं, याला म्हटलं जाईल टॅक्सेबल इन्कम कंपनीचं. त्यानंतर आपण टॅक्स क्रेडिट पाहिलं. टॅक्स क्रेडिट म्हणजेच मॅट प्रोव्हिजन. ओके, अंडर सेक्शन 115JAA. टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय, तर टॅक्स क्रेडिट हे आपल्याला कशातून भेटतं, तर असेसमेंट इयर किंवा डीम्ड इन्कम जो असतो त्याच्यावरती दिला जाणारा, त्याच्यावर डीम्ड इन्कमवरती लावलेला टॅक्स. ओके, तो जर बघा, वेअर टॅक्स इज पेड बाय कंपनी इन एनी असेसमेंट इयर ऑन इट्स डीम्ड इन्कम, म्हणजे एखाद्या कंपनीनं डीम्ड इन्कमवरती टॅक्स पेड केला असेसमेंट इयरमध्ये सेक्शन 115JA प्रमाणे, तर त्यांना टॅक्स क्रेडिट काय केलं जातं, अलाउड केलं जातं. ओके, तर त्या कंपनींना टॅक्स क्रेडिट अलाउ केलं जातं. मग आता हे टॅक्स क्रेडिट काय आहे, तर टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय, कॅश क्रेडिट. म्हणजे जेवढी काय तुम्ही एक्सिस टॅक्स पेड केला असेल डीम्ड इन्कमवरती, आणि डीम्ड इन्कमवरती जेवढा काही इन्कम तुम्ही एक्सिस पेड केला असेल तो एक्सिस तुम्हाला टॅक्स क्रेडिट मिळणार आहे. लक्षात आलं, तो एक्सिस काय होणार आहे, टॅक्स क्रेडिट मिळणार आहे. परंतु त्याच्यावरचं व्याज असेल, इंटरेस्ट पेएबल ऑन टॅक्स क्रेडिट, हे तुम्हाला अलाउड राहणार नाही. टॅक्स क्रेडिट म्हणजे तेवढा तुम्हाला टॅक्स माफ होणार आहे. लक्षात आलं, जो काही तुम्ही डीम्ड इन्कमवरती टॅक्स भरला असेल तो जर टॅक्स पेडपेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला त्याचं टॅक्स क्रेडिट मिळणार आहे. टॅक्स क्रेडिट म्हणजे चालू वर्षाच्या टॅक्समधून आपण तेवढी रक्कम वजा करू शकतो. लक्षात आलं. त्यानंतर टॅक्स क्रेडिट किती वर्षापर्यंत घेऊ शकता, तर 5 वर्षांपर्यंत घेऊ शकता. अलाउड केलेला इन्कम टॅक्स नाही, एक आपण पाहिलं. त्यानंतर टॅक्स क्रेडिटमध्ये आपण काय करू शकतो, तर इन्कम टॅक्सप्रमाणे ते आपल्याला अलाउड आहे की टॅक्स क्रेडिट आपण टॅक्स पेएबलमधून सेट ऑफ करू शकतो. लक्षात आलं, टॅक्स क्रेडिट आपण टॅक्स पेएबलमधून काय करू शकतो, सेट ऑफ करू शकतो. त्याचबरोबर टोटल इन्कम जो आहे असेसमेंट इयरचा तो कम्प्यूट करतो, त्यातून जो काही टॅक्स पेएबल येईल त्यातून आपण टॅक्स क्रेडिट सेट ऑफ करतो, त्याला म्हटलं जातं रेग्युलर टॅक्स. ओके, त्याचबरोबर सेट ऑफ अलावेबल म्हणजे जो सेट ऑफ आहे तो अलावेबल कितीपर्यंत आहे, तर टू द एक्सटेंट, तिथं त्यांनी मॅक्झिमम लिमिट दिलेला आहे. डिफरन्स बिटवीन टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम म्हणजे डिफरन्स बिटवीन टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम, ओके, आणि टॅक्स पेएबल ऑन डीम्ड इन्कम म्हणजे टॅक्स पेएबल ऑन डीम्ड इन्कम आणि टॅक्स पेएबल ऑन टोटल इन्कम यामधला जो काही डिफरन्स असेल तोच तुम्हाला सेट ऑफ करण्यासाठी अलाउड राहील. लक्षात आलं. तर आज आपण मॅट किंवा टॅक्स क्रेडिट प्रोव्हिजन पाहिली. उद्याच्या लेक्चरमध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन बघणार आहे. ओके, जे अंडर सेक्शन 115JB. ओके, इम्पॉर्टंट आहे हे. ओके, अंडर सेक्शन 115JB. okay, we will study this provision, special provision in our next video. Okay, then we study a format of computation of taxable income of companies. Then we start to solve a practical problem on computation of income or taxable income from companies. Okay.
So thank you very much.